Hello, everybody. Welcome to my YouTube channel. Today we'll be looking how to solve the problems related to income from business, how to compute the taxable income from business. So, in order to compute the taxable income from business, we need to follow a format. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ taxable income from business ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The format is as follows. So first you have to write the net profit in the P&L account. The net profit will be given to you. That net profit you need to consider. For that, you need to add 4 items and deduct 5 items. So what are those 4 items? First one is inadmissible expenses debited to P&L account. Next, business or professional income not credited to P&L account. Next, overvaluation of opening stock, undervaluation of closing stock. This you need to add. Next, you have to deduct admissible expenses not debited to P&L account. So admissible expenses should be debited. If it is not debited, then we will reduce. Admissible expenses ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೋದೋ ಅದು ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ಕಮ್ ಇಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ non-business or professional income credited to P&L account. Any income which is not related to business, business ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. So this is a format to solve the problem. Now let us take up the first question. Hope the question is visible on the screen. Mr. X is a resident of Mysore. He runs a cloth business. His profit and loss account for the year ending 31st March 2023 are as follows. So Mr. X, they have given the profit and loss account of Mr. X. So who is running a cloth business? So in this profit account, we have debit side and we have credit side. So debit side is almost expenses and credit side incomes will be shown. Okay, students. Now, in the debit side, they have given some of the items. In that items, some may be admissible and some may be inadmissible. ಕೆಲವೊಂದು items admissible ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು items inadmissible ಆಗಿರಬಹುದು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So first, write down the format. Even in your examination also, first write down the format because this will be helpful for you. Yes. So first, let us read the question. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. So in the additional information, they have given that salaries includes proprietor salary. So I have already told you that proprietor salary, proprietor andre yaru, owner of the business. The owner of the business should not take salary. Owner of the business can only take profits. Owner of the business cannot take salary. So proprietor salary will be considered as inadmissible. Proprietor salary is inadmissible. So salary includes ಅಂದ್ರೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 10 lakh rupees. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ 10 lakh rupees ಇದೆ. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 1,20,000 ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ 10 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 1,20,000 ಬಂದು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್.
but they have deducted. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ add back ಮಾಡ್ಬೇಕು. So first let us write the net profit as per P&L account. So net profit they have given it is 6,40,000. So that particular 6,40,000 I'm writing here net profit. So for that first will be inadmissible expenses debited to P&L account. So the first one in barutte proprietor salary. First one is proprietor salary. Proprietor salary. Proprietor salary is not an admissible expenses. So it is an inadmissible expenses which has been debited to P&L account. So we are adding it back. So how much? It is 1,20,000. Next, general expenses include 2 lakh rupees spent on daughter's wedding. So this daughter's wedding is very, very important. So we have general expenses here 8 lakh rupees in the question. In that 8 lakh rupees, 2 lakh rupees was spent on daughter's wedding. Daughter's wedding is a personal expense. Daughter's wedding ಅನ್ನೋದು ಇದು personal expense. That should not be shown as a business expense. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅಂತ. ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಇಟ್ ಶುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಸೊ 2 lakh rupees I need to add back. So expenses related to daughter's marriage. How much it is? 2 lakh rupees. Now there is no any additional information. Let us look into the debit side. Salary to staff. Salary is permitted, but proprietor salary is inadmissible. So we have added back. Next, rent rates and taxes. It is an admissible expenses. Rent rates ಮತ್ತೆ taxes ಅನ್ನೋದು admissible expenses. ಅದನ್ನ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ we have to ignore that. Next, general expenses. General expenses ಅಲ್ಲಿ already 2 lakh it is spent on daughter's wedding and we have added back to the net profits. So we have analyzed the treatment. Next, net profit we have already written. Now come to credit side. Interest on post office savings bank account. So it is a non-business income. Interest on post office savings bank account. It is not a business income. It is not related to your main business activity. So it is a non-business income. So it is a non-business. See here we have non-business or professional income credited to P&L account. The third point. See here, non-business or professional income credited to P&L account. In that first will be interest on post office savings bank account. Interest on post office savings bank account. How much is the interest on post office savings bank account? It is 40,000. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ 40,000. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ reducing it. Now any other information is there? No other information. So now add these two. 1,20,000 plus 2 lakh will be 3,20,000. Now come here. 40,000 ಒಂದೇ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. Minus always you have to write it in the brackets. Minus 40,000. So what was our net profit? Net profit is 6,40,000. ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು 6,40,000 ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ 3,20,000. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಸೊ 6,40,000. Next 40,000 we have to reduce because it is not a business income. So we have to reduce. So 6 lakh
40,000 plus 3,20,000 minus 40,000 will give us the answer of 9,20,000. So this 9,20,000 is our taxable income from business. See, the net profit what they had shown only 6,40,000, but actual profits was 9,20,000. Why they had shown less profit? Because so that they can pay the less tax. So this is how we need to compute. So computation of taxable income from business. So it was a very simple problem. So like this 7 section B you can expect, but 2 or 3 transactions they would give. So in my future problems, I will explain with some more additional items and additional informations. Hope you have understood this problem very well. If you have any doubts, you can put your doubts in the comment box.